முதல் தடவையா? ஹீஸ் மை அத்தை பையன். ஸோ முதல் தடவை பார்க்கல. பட் இது லவ் மேரேஜ் ஆக்சுவலி. கன்வின்ஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணான்னு தெரியவே எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவரையிலும் அவங்க 2 பேரும் சண்டைக்கு தான் நான் பார்த்தேன். ரொமான்ஸை பார்த்ததே இல்லை. Men should be like this. My brothers are fighting always. ஆமாம். So I have fallen in love with them. அந்த ஃபோட்டோ கூட நான் இன்னும் வச்சுருக்கேன். எங்கள் ஆத்துக்காரர் தான் சண்டே இப்போ நிம்மு இது பாரு, நீ சைட் அடிக்கிற பாரு, காமிக்கிற பாரு. But it is a big mistake. During my studies, my wife is my uncle's daughter. So his mother complained to my father because my father was the elder. This boy is not listening to me to take care of him. So my father brought him to Gudiyatham. So she probably felt. So at that time only we liked each other. Knowing my quiet nature and all, she felt nothing. Probably we got married, a destiny. And he is a good son, is a good father. ஆனால் அவள் லவ் பண்ண அது மட்டும் தெரியும். நானும் அனுஷியா வந்து அதுக்கு சப்போர்ட். Good husband, I won't say. Of late we are fighting with each other. Both of us, we are become very old and seems to fight with each other regularly. Regular in the daily. Without fight we cannot live. It is like that. He is also an angry man. He's also an angry man, but he is a nice person. Very hardworking, sincere. He takes care of his parents. Actually, head of the department, engineering department, he did. I had 3 children. All my children are adorable. And after marrying me, he started working very hard. எங்கள் அப்பா அது வந்து இட் வாஸ் அ மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி அப்போ. ஸோ வி வர் கல்கட்டாவில் 18 years நாங்கள் கல்கட்டாவில் இருந்தோம். அப்பா அம்மா they were there for 18 years, not 12 years. Out of the 12 years I was in Calcutta. மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த கம்பெனி பார்ட்டிஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ எங்கள் அப்பாலாம் செமையாக தண்ணி போடுவார். பயங்கர இது ஸோ எங்கள் வீடு தான் அட்டா. நான் பண்ண மாட்டேன், அவர் பண்ணுவார். நான் பண்ணவே மாட்டேன். எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் கூத்து கும்மாலெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் தான் நடக்கும். When I was carrying my son, 40 people came. I understand my mom's stress now. As a wife now, I understand my mom's stress. My sister came to see me. I was grinding in the small ones. But அப்போ எனக்கு புரியாது சின்ன வயசில் திடீர்னு ஒரு 30 பேர் வந்துடுவாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு சரி வா பஜ்ஜி போடு அது போடு இது போடு லைக் சடனாக ஒரு லைக் he is the life of a party. We didn't have that wet grinder, so she felt very bad. 40% making idli, with the pregnancy, and one child is also there. She went and gave a complaint to my mother. When I came for a delivery to Velo, my mother bought a wet grinder. Like he was the one that actually introduced me to drinking. So எங்கள் அப்பா கூட தான் நான் வந்து I was like my 12th standard ஆச்சு. எங்கள் அப்பா வந்து இந்த மாதிரி வெளியிலலாம் போய் தண்ணிலாம் அடிக்காத, எதுவாக இருந்தாலும் வீட்லேயே சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணணுமா நானே தரேன் உனக்கு. ஒரு மதர்லி இன்ஸ்டிங்க்ட் எல்லாமே எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் ஆக்சுவலி டு பி ஆனஸ்ட். எங்கள் அம்மா தான் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட், ப்ராசப்லி பிகாஸ் ஷி வாஸ் ஆல்சோ வெரி டென்ஸ்ட் அண்ட் ஷி ஹேட் a lot of work. It was a big family and things like that. ஸோ அம்மாவுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால she was a disciplinarian. My father was the cool dude. But after coming here, my mother-in-law, I don't know how to share and all these things because there was plenty. Here, after coming here, I know what is sharing. My mother-in-law taught me all these things, how to run a family, how to conduct a marriage also. After that,
கரெக்டானு தெரியாது. ஏதாவது பாட்டுமா, எப்படியான பாட்டுமா? அனுபவம் புதுமை அவனிடம் கண்டேன். Oh yeah, he always makes my kids laugh. ஆஃபீஸில் வந்துட்டு என்ன சுச்சி எப்போ பார்த்தாலும் பஜ்ஜி வேணுங்கிற அம்மா எவ்வளோ டயர்டாக இருக்கா தெரியுமா அப்படின்னு he'll tell me that. Basically the idea is he wants bajjis and he will like, and he knows my mother will like break into a fit. They always joke around with his his what do you say, falset fit. ஃபோன் எடுத்து பிங்கின்னு யாரோடய பேசிட்டு இருப்பாரு, அது ஃபேக் பிங்கி யாரோ ஒருத்தர். எங்கள் அம்மா வந்து போ அது பிங்கியோடய போ அப்படின்வாங்க. லைக் பொன்னான கைப்பட்டு பொன்னான கண்ணங்களே லா 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 லா. Side effects. That's it. My grandchildren are more adorable than my children. I love them. All are good. For me, no, what you call it, ஒரு குறையே இல்லை. So my happy family and all settled very well, and we are also happy that A good husband. I had a good parents. My parents are. My father was a public prosecutor and government leader. We lived in a spacious house, 10 grounds, a huge house with full of gardens. So there I was pampered by my parents. Here my husband, my mother-in-law is a sweet lady because she is my aunt. I used to scold her. She never scolded me actually. She's a nice lady. All my in-laws are very good. All of them are soft spoken. We always support Nimmo, and my children loves her very much. நிஜமாவே வழக்கெல்லாம் அவ பற்றி ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. ஆமாம் மாமி. மாமி வந்து மாத்திரை போட்டாங்க, அது கரெக்டாக த்ரோட்டுக்குள்ளே போகும், முழுங்கவே வேண்டாம். I was definitely special to them, and they are definitely special to me because I know that I've been, my life has been a little bit more sheltered than what my sister saw. அம்மாக்கு வந்து she wanted a boy very badly. I want only a boy. It so happened I was in Calcutta. That was on the New Year day of Tamil New Year's Day. My father-in-law rang me up. So he was not for it. I was from the beginning, from the first child, I wanted only a boy. I don't want a girl. Sorry about it. I'm not that, because whatever the sufferings we undergo, my child has to undergo, which I don't like it. And when I was born a girl, apparently பார்க்கவே இல்லை, என் மூஞ்சி கூட பார்க்கல 3 daysக்கு. She will undergo the same pain. She should get a good husband. She should not be abused. All these so many things. So I don't want to have. I want one son, then daughter. But it doesn't happen. So I was praying God, then the son was born. There's an age difference of 11 years with the first and the second. All of them. My father told my husband through phones. And he gave me the information. I'm fortunate my daughter has not become mad. That means his boy was born. So don't worry. That's it. So she had my first sister Rohini. Then she tried for a boy, and then Suchitra was my second sister, she was born. And then I was finally born after a lot of Anga Pradarshanams and a lot of other prayers that were done. So, of course, when I was born, more than anybody else, I heard that my Tata was really relieved because he was worried that his daughter was going to go insane because she was so crazy about having a boy. My father has always been
சாம்பியன் ஆஃப் விமென்ஸ் ரைட்ஸ் அந்த மாதிரி. அவர் எந்த பக்கம் நம்ம சைடு பையன் அப்படின்னா அந்த சைடு பொண்ணுன்னா பொண்ணு சைடில் நிற்பார், நம்ம சைடு பொண்ணுன்னா நம்ம சைடில் நிற்பார் அவர் அந்த மாதிரி யூனோ. ஸோ விமென்ஸ் ரைட்ஸ்க்கு பயங்கர அப்பா அவர் சப்போர்ட் பயங்கரமாக. A lot of families, girls can have freedom, we will not have. So I think, I really owe a lot of gratitude actually to my parents. So many things. He gave full freedom. It is not that. He is a nice man. Like Suchi and Appu, they grew up together, right? They grew up together and they were they had an opportunity to interact more. Now, very early I left the house, right? Our first daughter, Rohini, she is the daughter for everybody. So they will take care of her. What I remember, I can recall, is most of the time that I spent with my second sister. So, in terms of people in the family that I'm really close to, I would say are my sisters for the most part. Cousins are more close, but mostly it's my sisters. She just gave me so much happiness. She was very naughty and she was very pretty when she was there. All my children are good, but she was very pretty and very naughty. The soft one was Suchitra. சின்ன வயசில் நான் இது வந்து எங்கள் அப்பா வந்து இந்த லாஸ்ட் காஃபின்னு ஒன்று இருக்கும். எங்கள் அப்பா ஆஃபீஸ்லேருந்து வருவாங்க, எங்களுக்கு காஃபி கொடுக்கக்கூடாது, நாங்கள் சின்ன வயசில் காஃபி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பாக்கான ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தோடனே எங்கள் அம்மா காஃபி கொடுப்பாங்க. அந்த காஃபி வந்து கடைசி சிப்பு எல்லாத்தையும் குடிச்சிட்டு லாஸ்ட் காஃபின்னு ஒரு இது கான்செப்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தார். அது என்ன லாஸ்ட் காஃபி இதுன்னா, அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரச்சே நானும் என் தம்பியும் தான். ஏன்னா எங்கள் அக்கா அப்போது 8 years பெரியவா, அவள் காலேஜுக்கெல்லாம் போயிட்டான். ஸோ நாங்களே அவங்க சின்ன பசங்க தான். ஸோ நானும் என் தம்பியும் ஓடி வருவோம். ஓடி வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பாவை பார்த்து லாஸ்ட் காஃபின்னு சொல்கிறாரோ ஹீ டிசைட்ஸ், அவங்களுக்கு தான் அன்றைக்கி அந்த லாஸ்ட் சிப்பு போகும். ஸோ அந்த லாஸ்ட் காஃபியை வச்சு ஒரு சண்டை நடந்துருக்கு பாருங்க. வந்து இல்லை நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டேன், இல்லை நீ தான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி யூனோ. பட் I still remember that because it used to be such a significant part of my life. அது unforgettable that unlike other daddies, usually வீட்டிலலாம் வந்து அப்பா தான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் அந்த மாதிரிலாம். எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்கள் அப்பா தான் பயங்கர சாஃப்ட். Suchitra is her star is Chitra. Only for Abhijit was born on Bengali New Year's Day. And my dad was in Calcutta at that time, and he had a bunch of Bengali friends, so they said, His friend, he only named him. Oh, he will be always victorious, so name him as Abhijit. He is always victorious. So that's it. Amma actually has many talents. She's an exceptional cook. Drawing, painting, she used to do very well. Kolam podradhu enga amma potanaka, it's like you should see her kolams. It's a piece of art, right? So she's very good at that. And she's very, I feel like she's got multiple talents, right? And my father was like தூண் மாதிரி. எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸ்ட்ராங் மேன், லைக் the best thing about my mother-in-law is that she and my mom is very clear about her அவங்க டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க. ஸோ ஷி வில் இன்ஃபேக்ட் ஸோ மச் ஸோ தட் என் டெலிவரிக்கு எங்கள் அப்பா தான் என் கூட வந்தார். எங்கள் அம்மா வந்து வரமாட்டேன்ட்டாங்க, ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்தால் டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க. அவங்க actually always thinks about everybody in the family. Sometimes it can get irritating, but it is what is needed, because you need to think about everybody in the family. She will always நானே பார்த்துருந்தா கூட எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை கிடச்சிருக்க மாட்டேன். Really, I am lucky to have sons-in-law like this and daughter-in-law. make sure everyone has their she will always make sure everybody gets their share. I really like my grandparents. They've been a really important part of my life, and I like that I get to visit them once or twice a year. I'd like to make it more, but we do live outside of Chennai. I know. Every Sunday she would do drishti, sithi podradhu. You don't remember? Pati would do that thing and then put a thing outside. I remember when we got mellow, she did that. Oh yeah, you want to talk about that? I miss them a lot, especially in certain times where I'm usually at home alone when my parents are both working. Tata has a great sense of humor and he's always really funny. But also Pati's relentless sitting over me about how much I'm not eating. That is also a huge part. I'm grateful for Pati's chocolate milk and Tata's joke. My chocolate milk.
I remember him freaking out. His first introduction to it was எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு ஸ்காட்ச் ஊற்றி கொடுத்துட்டே இருந்தாரு. He's like அது பேர் He's like large He's like என் பொண்ணு கெப்பாசிட்டி எனக்கு தெரியும், கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா he was shocked ஆகிட்டான். He's like no regrets. Now I am happy family only. But now only we started having fight. So I feel like staying in a home is better for me. My wife dedicated her concentration in seeing the God through prayers. He is not religious, he is spiritual. But I want to follow my old traditions of learning that and all these things. So always there is a friction. He thinks he is carrying God with him. But I want to do puja and all these things. So I want to spend a lot of time on doing pujas and all. So there comes a friction. Okay, it's all right. It's not a big problem. Chalega, bas. Doing good. My way of working, seeing the God is different. Here, after coming here, with his friends, I really enjoyed that. 7 years here, he used to take me to beach. Every Sunday, we will go to Vadapandi and have food outside and come back and again go to the beach in the evening with all his friends. All his friends, because he was the first one to get married. So they used to treat me as I was pampered by everybody. So that's I have to give him credit. Because in our house, girls should be submissive. You cannot ask anything. But here they gave equal right, And most importantly, I think gratitude for Elia. I think I'm immensely grateful to them for what they've done for my son. Without any burden, இந்த ஃபுல்லாக இந்த பசங்களாம் வந்தால் இப்போ இவங்க வந்துட்டாங்க இல்லையா, திருப்பி போகிற வரலும் மண்டையில் குறையும். கொரோனா இருக்கக்கூடாது, பாசிட்டிவாக இருக்கக்கூடாது, ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆகக்கூடாது, இது எதுவுமே ஆகக்கூடாது, இது ஒழுங்காக போனோம் அவங்க, இதுதான் மண்டையில் ஓடிட்டுருக்கு. I feel like maybe sometimes it was a good thing for us, but the price they paid was their own personal satisfaction. So thank you, and I just want them to know that we understand the sacrifices they have made for us, and hopefully we can pay it back in some small way. All of them are well settled. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்களுக்கு எதான காணணும், ஐயோ உடனே நான் ப்ரே பண்ணிக்கணும். சுசித்ரா son is having so many I have to pray. Started praying. நான் வந்து இன்டென்ஸாக தான் ப்ரே பண்ணுவேன். எனக்கு அந்த பழக்கம் ஒன்று வேண்டிட்டு அதையே இல்லை மண்டையில் போதா, எப்படாப்பா இதெல்லாம் விட்டு வெளில போவோம். I was gifted. God has given me everything. எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை. Feel like a free bird. Enjoy பண்ணணும் லைஃப்பை. Thought we will try to have the village life. I have built a house recently. ஊராக போகிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் போனேன்னா எனக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். How now we are planning. And, the engineer who built the house has confirmed the house is strong for another 100 years. இங்கே வேணாலும் போனோம், somewhere else I should go. So we are praying him to give us strength for another 20 years to live, strong and enjoy the thing. That's what our plan. ஆசை வச்சிடும் மனசே, ஆசை வச்சிடும் மனசே, உன் கனவு நெசமாகும் என் உசிரே. ஆசை வச்சிடும் மனசே, ஆசை வச்சிடும் மனசே, ஆசை வச்சிடும்